Today in this video, I'm going to share my strategy to score 110 plus in RRB mains clerk. Okay, so before starting into the video, I want to say like one disclaimer type that this is purely my strategy. Okay, I know I may not be the expert in saying the best strategy, but yesterday one of our friend asked to share like how to prioritize the sections and where to focus, how to target 110 plus. So I thought whatever I made, because even I made the target 110 plus, so I thought okay, if I share my strategy, maybe it will helpful. So only try to add 1 or 2 points. Okay, actually this is a risk factor because changing your strategy for 4 to 5 days before exam is not a good suggestion. But when you watch, after watching completely the video, just add or delete 1 or 2 points like according to your criteria and need. Okay, try to make your own strategy, that too whatever the strategy you are learning, like if you feel like anything good in my video, try to attempt that in your mocks. Like don't directly go in like in final exam like in 1st February, don't try to implement this as the strategy. But if you feel like anything is good in this video, try to implement this with your strategy and try it in giving in mocks. Okay, then you will have the difference, okay, whether it is good for me or not. Okay, then if your score is increasing, then after 2 to 3 months, because time is there 4 5 days, then you can do the same in the final exam. Okay, but don't take risk and follow complete strategy and don't directly execute in the final exam. Okay, it is not I will not, even though I will give my best in this video, but I will say not to do the same strategy, because your strategy should be your unique. You should, because your brain is very good అనమాట, అంటే you should trust your brain. Okay, don't follow others completely, but adjust your brain accordingly. Okay, so now how to target. See, so this is my strategy to score 110 plus. Okay, so first, how much 110 plus means, see, I am targeting 120. See, I don't know whether it will work out not, but maximum with positive intention. I know it is my first attempt, but I want to give my 100% best irrespective of the result. Okay, so even I want to clear the exam so badly, but still I want to give my best, because getting the job in 1 month preparation is a greed, but still I want to give my 100% in the time I have. So what I did, so what I can do with the time I have, so I planned 120 marks. Okay, not 120 questions. Okay, 120 marks, so that if I lose, because if you take any state cutoffs, I am from Telangana state, so if you take any state cutoff, you should definitely get, since there is no interview, you should definitely get 50% of the marks. That is out of 100, you know, exam is 200, it will be reduced to 100. So in 100, if you want to clear, then minimum 50. But now this year, as on increasing, 55 if you take average, you know, and coming and see, now when you are keeping target, don't consider the last year cutoffs or vacancies. Okay, because when you are preparing, you should aim for high marks. After exam, based on your attempts, then you can search for the cutoffs like expected and all. Before exam, you need to have +5 or more 10 marks. So if you take 55 average, means you need to get minimum 110 marks in the mains exam. So you should target at least +10 marks, that is 120, so that if you lose 120 means you will get 60 marks if you attempt anything, because accuracy is a key factor, and many of them will lose accuracy in such type of exams, because in order to keep more questions, because since this is more than 50% we should get, many of them will be like in English or any, you know, they try to give more questions so that they will get that total, but don't do that mistake. Okay, target 120 questions, so that if you lose 5 or 6 questions, you will end up at 55 to 60. 55 to 60 is the good score for, see, I don't know the cutoffs, but
my thinking is that if I aim for 120, okay, see, actually 150 you should aim for high, but whatever the time I have, in that way I prepared. Okay, if I target 120, at least I may get any mistakes or there, 55 to 60 I can get. Okay, so because this is such exam where we will lose the final selection in decimals, 1 mark, 2 marks. So from after 50, 100 you should definitely keep, but to keep that above 100 you should do some little hard work anmata. So idi, so 1 to did you get 120 is target. Okay, if your target is also 120, then how you can attempt exam? Okay, ante see why ఇప్పుడు అంటే many can say 130 140 good score కదా, why are keeping less 120 if majority of the అంటే maximum cut off will go paper ఎలా ఉన్నా easy moderate difficult however the paper will be this toppers like maximum cut off they will get to say 70 80 like that అంటే mostly, but whoever got selected that minimum cut off, for example 51 is the minimum cut off to get the job, then all of them like 90% students will be in 55 56 like that. Okay, under 52 53 below 56 only majority of them there. Okay, like 100 to 200 like majority they will be at highest marks anamata. So our target is this range anamata. So to not to get in this range ante border lo undakunda we should target plus 5 marks anamata. So 55 to 60 is the good target we can keep. Okay, with the time we have. Now how we can add? See, according to me, paper will never be easy any exam or difficult. Okay, there are only 3 possibilities, either easy to moderate to difficult. So since this is RRB clerk level, I am guessing we'll get easy to moderate or moderate level, max moderate level will come. So how we need to categorize ante which one is scoring point? Now there are 5 subjects. Okay, first section reasoning, English, computer knowledge, general awareness, English, quantitative, aptitude. So there are 5 sections. Okay, so as you all know, for these two say I have separated into these 2 categories. Okay, reasoning, quant aptitude, 1 section, computer, general awareness, English, 1. So how with these 2 because these 2 marks these 2 subjects will give into 1.25 marks. Okay, this computer only 0.5 marks, that correct, and this general awareness English 1 question 1 mark. So with out of 120 we should target reasoning and quant together, we should aim for 60 marks, and these 3 subjects together we should aim for 60 marks. Okay, how elante? Now whoever qualified this prelims exam, I guess 90% plus they have attempted more than 60 marks under 60 questions. So I guess it's no joke that if you are weak in any of the subject you will not be able to qualify prelims. If you are qualifying prelims with above 60 question means definitely you are good at reasoning and maths. So plan reasoning quant 60, only 2 subjects, these 2 subjects you should target 60 marks, and computer, general awareness, English you should target 60. Then individual. Okay, so first section you will face is reasoning. Okay, now this 60 questions also how? Okay, in these 2 subjects also majority of them will have one subject at one level upper hand. Like if reasoning you can score 30, so equal, if some people will have like equal same subject is for me, reasoning I will do normal. Okay, quant also both are my strong subjects like medium, but majority of them will have only if you take only these 2 subjects, one will be at good at reasoning, quantitative a little bit down, in other case quantitative aptitude higher level, reasoning. So plan these 2 subjects, your aim is to get 60 from both subjects. So plan accordingly, either reasoning 30, quant 25, or minimum I'm saying if reasoning, if you're good at maths, target 30, because 30 minutes for both quantitative aptitude 30, reasoning 30. So in that 30 minute aim for one subject to get at least 30 marks, 28 minimum, 28 to 30, so that in the difficult subject you feel like little bit down, you can
balance to get this 60 marks. Okay, in that way you should target these two subjects to get 60 marks. Okay, after that, okay, now computer awareness. Okay, computer awareness, see, I am guessing the paper will be easy to moderate, and easy to moderate. Okay, so if there is two chances, if paper is moderate, then we will get 7 8, individual cutoffs, computer section I'm saying. But if paper is easy to moderate, we can't take risk. Okay, definitely it will be double digit if paper is easy to moderate, because everyone will keep clerk level, means who are good at computer awareness, they can keep. So because till now RRB mains score, PO mains score didn't came, but whoever have written good mains like 90 plus, 80 plus, 100 plus, they didn't qualify. They were shocked, like they were expecting and preparing for interview, but they didn't qualify mains. So what I am guessing is definitely they would have lost in any sectional cutoff, because that aggregate cutoff they will easily reach, because they will not target every 5 subjects. They will target maximum people. They will target these 2 subjects. After that English, okay, because these two will not be in most of our time, but these 3 subjects they can score anamata. So what you should do in computer awareness, minimum you should keep 25 to 28 questions. Okay, I'm saying questions. Okay, so now 25 questions means 12.5 marks, 28 means 14 marks. So if you are 100% accurate about that answer, then when you reach 25, just leave. Okay, don't take guess and unnecessary lose marks, because to reach 100 to reach 100 it's easy, but to reach above 100 in clerical mains, it is very difficult. Your hard work, that extra effort whatever you should you will give, it will reflect in this to get 100 plus. 100 everyone will get, 100 attempt చేస్తారు, but to get that edge above 100 you need to do that extra effect అనమాట. అంటే స్మార్ట్ స్ట్రాటజీ ఎలా అంటే, కంప్యూటర్ డోంట్ లూజ్ అన్నెసరీ నెగిటివ్ మార్క్స్. ఓకే, కంప్యూటర్ ఓన్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ 100% రైట్. ఇప్పుడు ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ చార్ల్స్ బాబ్జే 100% రైట్. సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ పెట్టనమాట. అగైన్ ఇఫ్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఈస్ డౌటింగ్, అంటే 50-50, డోంట్ టేక్ గెస్. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ కీపింగ్ లెస్ దెన్ 20, అగైన్ డేంజర్ జోన్ కాబట్టి you can take risk. But 25 plus, if you are keeping 100% correct answers, then don't take risk. So that 12.5. Okay, if 28 is a good score, actually 14 questions, even if you are confident, but if you lose 1 or 2 marks also, you will end up at 12 to 13. Okay, this is the safe sectional cutoff you can get. If you are so confident about this exam, then you can keep 30 plus, because for some people computer will be their strong point, be it writing other bank exams or this even clerk multiple attempts. They will have idea like where it will come, like questions or category. I don't have that much subject knowledge in computer, so I can't give more expectation. So yeah, I don't have any idea on this computer subject, so I am only aiming for 25 to 28. Okay, so that I should get minimum 12 marks in computer, because I can't in this 1 month I cannot expect more these marks, because again I will get disappointed in the exam. So when I want to keep target, I will keep target. So based on your strong point, you set this score anamata. If you think that you can score 15 marks in interview, like 30 questions, interview anana, sorry, computer, you can adjust other sections accordingly, because in these 3 subjects together you should get minimum 60 marks anamata. So accordingly I am keeping only 12 marks anamata. So I should attempt 28 questions, 25 to 28, but I should, irrespective of the I should get 12 marks. Okay, maximum I will try for attempting accurate answers, but whatever it is I should get 12 marks, so that I will be safe from the sectional cutoff. Okay, after that general awareness, this I have already said in the previous video. My target is only 20 marks, not 40 marks, because less time was there and I can't cover last 6 months. So I was focusing mostly on October, November, December and January 1st to 15 days, means 1 to 15 days, and more on this Republic Day and whatever it is, I'm concentrating only on this, so that I can at least attempt 20 marks, and I may get 15 to 18. Okay, because
I can't aim for 40 marks, 30, 40. It will completely be greed. And if I have not given a proper revisions of these months, I may not get 10 also. So I thought something is better than nothing. I should just read whatever the something is that I should give more revisions and should attempt that part perfectly. So I aim for 20, so that if any mistakes are there, if I'm not if I didn't get the expected questions, at least I will get 15 marks minimum. Because RRB PO mains also, I have not prepared any proper like 10%. Also I didn't prepare for RRBPO, but I attempted like 15. For now to the memory I remember that exam, I guess 15 marks. So with these preparations, because compared to PO clerk, I prepared at least 1 week 10 days for current affairs. So I'm guessing I will be able to attempt 20 questions. If paper is difficult, if paper questions mostly unexpected questions means I can't do anything. But see, this is also based on your strong. If you have good command over current affairs, if you feel like, because some people they will keep 25 to 28 plus, they will be good at current affairs, then they can adjust computer and English. Okay, so if any of you feel quant hard, then you can adjust here 60 plus. Okay, because in 30 minutes to keep 20 plus means it is a challenge. Okay, 20 plus to keep in quantitative aptitude, because the level will be like not difficult questions but time taking questions, I would like to say. Because not the questions definitely will be doable, but they will take some time compared to preliminary level, so that only practice will make to get the answer in less time anamata. So next, okay, English awareness. So to my knowledge, after attempting I never prepare. So even though I attempted SO level, scale 1 level, English also I never prepare directly, I would go to exam. So in the same way, RRBPO, I attempted 25 questions without any preparations. So if I attempted 25 means, because RRB level, I feel like English will not be that much difficult comparative to RBI, SBI, PO, IBPS PO. So I thought at least we can keep, if PO level, if you keep aside, I guess 25 to 28 we can easily keep in clerk level. Okay, the whatever this I'm saying, this is minimum marks. So since I can keep less questions in computer and general awareness we can't predict, so I want to balance those two subjects in English section, because I'm confident that at least I will get 25. So I will try to attempt 30 to 32 questions in English, because this also 30 minutes is there. So I'm planning for 30 to 32. Okay, so that whatever, because after computer the section order, I mean attempting order, after computer general awareness, then I will get an idea like how many I have attempted, then I will have English. So accordingly I will keep, if I kept good questions in computer and general awareness, then I will not take that much risk in English section. Okay, this is the criteria. So whatever it is, based on your strong points, reasoning, quant, adjust to get 60 marks, computer, general awareness, English, targets these three subjects 60 marks, so that you will get 120 marks. And then you will, any 5-6 marks mistakes unna, you will end up at 56 marks overall out of 100, 56, 57, then you will easily get the final selection. Okay, now see, this is target, how to ante each section ఎన్ని తెచ్చుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ మై స్ట్రాటజీ. రీజనింగ్ నౌ, ఇప్పుడు అంటే రీజనింగ్ యాప్టిట్యూడ్ టుగెదర్ 60, దీస్ 3 subjects 60. I will make sure computer general awareness, because out of these 5 sections I have worry only in computer and current affairs section, because I'm writing for SO clerk రాసిన మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ I have confident that I will sectional ga నేను pass అవుతానని I have confident. So only concern is computer awareness and general awareness. So I am making sure to qualify in these 2 sections and target mostly on reasoning and quant. Okay, now the biggest mistake I was done in RRBPO mains is, one is no preparation. Second one is I got sleep, because the day after SO interview and no sleep in the night, I was drowsy, I felt drowsy and I flopped the exam. That which I don't have regret for not preparing, but I have regret that at least I didn't give my best, because I was so drowsy that I can't able to concentrate on the exam. So I lose, like it was my utter flop performance. But I want to give this clerk the best. So how to, now where to concentrate? Now reasoning.
See, this is actually actually I was hesitant to this video, but when yesterday one of our friend asked, I felt like it is a very good question. You know, mostly the exam is what to attempt, not what to skip. Like which questions we should target first. Now, if we take a reasoning section, okay, first. Definitely, you should target. See, many of them will think that puzzles will like take time or it is dear. It will take difficult. We will be stuck. But definitely, out of 4 or 5 puzzles, you should definitely target 2 puzzles. Without solving puzzles, it is impossible to get 25 plus. Even if you, because in that 40 questions, okay. In this 40, see here I'm saying 60 marks means you should attempt 50 questions, okay. 50 questions means 50 into 1.25, then you will get some 62.25 or 62.5. Even if you get 1 or 2 marks wrong, then you will end up at 60. So you should target 50 questions. So now for me, reasoning is my strong point than quant. So my target is to keep 28 to 30 in reasoning. Now what I will do? Definitely I should target, because some critical reasoning questions like, you know, statement based questions we should skip, because we don't know the exam setter mind. Like mostly it will go in negative way. So I will never attempt that questions like a statement clause, statement 2 is explaining one is explaining both, you know, that type of questions try to avoid. Second things, you know, definitely when you're practicing, make your mind prepared to at least attempt 2 puzzles, okay. Without puzzles you can't reach 25 plus questions, okay. No, now first, because see one more here I want to give a caution, like ante oka caution laga, I want to say is, whoever at least ante especially whoever strong point is reasoning, ante whoever are thinking to get more marks in, ante like whoever target score, I mean boosting score antar kada, score booster is reasoning, they should have mental, they should be mentally strong, okay. I know ante ee serious students they will have, but people like me koncham nervousness, tension due to the pressure on exam, you know, when they have pressure on reasoning, they will when they have more expectations or reasoning, whatever you attempt in the exam, like if you are at, let's see, if I am attempting, if my target is 28, then if paper is at that time, because how much preparation you do for how much long, like 3 months, 6 months, 1 year, whatever the period you will have, it doesn't matter. It matters what is it matters means that 2 hours decides your hard work, okay. If these 2 hours you are not attempting properly, then your entire hard work will goes in vain, and that main which subject, which section will disturb your entire exam is reasoning section, because this is the first section. So who are at weak at reasoning, like who are at concentrating more on other 4 subjects, they will not have that much issue. But whoever are targeting reasoning to get good marks, if you are targeting 28 plus and if you attempted only 20, 22, don't feel bad, don't feel nervous, okay. 90% it will carry out to other sections, okay. Definitely, because when you're, because only if you need to get marks, you should solve many questions. But if you need to lose marks, one question is enough for you to destroy your exam. Because if you struck at one question, ante one puzzle kani, one input output kani, one anything that a blood relation kani, if you struck at one question, then you will lose entire exam. Psychologically you will upset anamata. So whoever are targeting reasoning to get good marks, try to be mentally strong, okay. Whatever it is, it try to give your best 100% after attempting the exam, okay. You will not, when you go to like last 2 to 3 minutes, you will check the questions, like number of questions, like how you are attempting, okay. Then if you feel like you have not reached the target you have set, don't feel nervous and don't carry that upset with other exams, because it will definitely, because other sections you need to be, your brain should be sharp. If you are upset, then your brain will not support you
for the rest of the exam. Okay, this is the caution I want to give as a well wisher. Second thing, how to attempt reasoning questions. First, try simple questions, that is, don't attempt puzzles at the beginning, because even if you are confident not 100%, 200%, if you are confident 200%, then try puzzles. But personally, I will suggest not to attempt puzzles. Try syllogisms, inequalities, blood relation, డైరెక్షన్స్, అండ్ మన ఈ ఆల్ఫా ఉంటుంది కదా, లైక్ సంథింగ్ దే విల్ గివ్ వర్డ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అరేంజ్, లైక్ టు రిపీట్ వర్డ్స్ ఎనీ, లైక్ ఒక వర్డ్ వస్తుంది అంటారు, అంటే దట్లు ఉంటుంది కదా ఆల్ఫా క్వశ్చన్, లైక్ ఎనీ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ ఆ క్వశ్చన్స్, అండ్ ఇట్లా సిరీస్ లాగా ఇచ్చి ఆల్ఫా న్యూమరిక్ సిరీస్, దట్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం. ఇంకొకటి ఇదే ఇట్లా. సో ఫస్ట్ కవర్ దిస్ సింగిల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. డోంట్ ట్రై పజల్స్, డోంట్ ట్రై ఇన్పుట్ అవుట్పుట్, అండ్ డోంట్ ట్రై ఇప్పుడు ఈ ఆల్ఫా సిరీస్లో కూడా ఇలా ఉంటుంది కదా, ఇలా ఇచ్చి కోడ్స్ ఇస్తారు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ వాన్, ఐ వోంట్ కమ్, అగైన్ యు ఆర్ ఇంటెలిజెంట్. సో ఇక్కడ యూ ఉంది, దే విల్ గివ్ సేమ్ కోడ్స్. దెన్ you can attempt these questions, okay, no problem, because this will give 100% accurate answers. But if ila iche ila same repetitive words kaakunda, so not repetitive words, if they give code like @ y number, itla 3 symbol letter number, if they have given such type, don't try to attempt these questions first. If you are confident, then try to check 20 to 30 seconds on that, what is the code అంటే ఇలా ఇస్తారు కదా. I guess if you are attempting mocks, you will got such type of questions like even numbers @ odd digits percentage, y opposite word, అలా ఉంటుంది కదా. If you think that you can crack the coding letters in 20 to 30 seconds, mostly maximum less than 1 minute, then you can attempt, okay, because once you find the code, you can answer 3 to 4 questions. I guess they will give, at least if they give such type of difficult coding, they will give minimum 3 questions. So if you find the code in less than 1 minute, then you can afford for next these 3-4 questions. So okay, next. So did you get what I'm saying? Syllogisms, inequalities also, if they give directly a b c less than or equal to d, it is very good if we get. But if we get at the a same @ b percent ఈ యూనియన్ ఇట్లా సంథింగ్ దే విల్ గివ్, నో ఐదర్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు like they will say @ represents greater than or equal to, first you need to take code, again then you substitute, okay. But I will suggest to keep, because this will be simple, even though it will take time. If you are good at practicing these mocks, you will definitely get 100%, you will get accurate answers, and you will not get stuck. Even though it will take time, you will not get stuck, okay. So try to attempt these inequalities, syllogisms, directions, blood relations. In blood relations also, try to not struck if you are not getting the diagram, okay, because some questions, if there are 10 members, 3 generations, they will give 2, if they say 2-3 married couples, they will not give their partners sometimes, okay. In question they will say, like, if y is married to that person, what will they have, that link they will ask. But when we'll definitely get 10 members in other, ante mother, father, grandmother, but one they will keep empty, but they will say they will have son or daughter, but they will keep one empty. So don't get stuck at the keeping that you didn't fit the 10 persons in every relation, okay. Sometimes they will give blank, that you have to be very careful in reading clues, okay. When you get this diagram, then if you are not getting this diagram in 1 minute, don't don't get stuck in the blood relation. I attempted 6 SO exams and now RRB PO and RRB clerk prelims. I never got stuck in blood relation. 100% I will do the exam, but due to drowsy RRB PO mains, I got stuck at blood relation. I took 10 minutes, which is very bad of me, and I didn't get answer also. Brain was not working, so I got stuck at blood relation. I was so shocked. Why I have waited for that minutes in blood relation? Because I couldn't take
blood relations such ease, because it sometimes it will hurt our ego. See, puzzle not getting means we'll go to next question, because puzzles are difficult to carry means. But simple topics, if we are not getting in 1 or 2 attempts, then we will psychologically will get disturbed why we are not getting. Okay, so don't do that mistake. Whatever it is, if you are confident at that, try to attempt that category first. Okay, that topic first. And whatever topic, even though if you are confident, if you are not getting that in less than 1 minute, be same like how blood relation and the input output also same. See, if they give numbers like 8, 16, 14, if they will give like input steps, they will give no answer. If it is in numbers, okay, like odd numbers first, even numbers later, decreasing order, arranging, if any clues, like if you can crack the code in 1 minute, like what is that, then try to do such type of input output questions. But if they give like Charan is going to school, okay, so now they arrange first vowel words first, because in marks you may come across this question. So vowels word first, number of vowels, even vowels, so odd vowels, because it will take so much time. If majority of the input output questions, at least it will take 5 steps minimum. 5 steps will be there, and questions will be based on these 5 steps. Imagine having sentences like words, okay, 10 words icharu, even though if we are struggling to get code, it will take so much time to write the same things. Okay, unless you have good practice, it will take, even though if you crack the code in అంటే 1 minute, it will take so much time. You should copy, you should be careful in writing every step. Okay, so even if it is 5 questions, then you can take risk. But 3 questions, again writing all those steps, it will take time. So I will suggest, personally I will suggest, if only numbers are there, then you can try that also. If you get the code, అంటే ఏ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతున్నారని ఇఫ్ యూ గెట్ ఐడియా, యూ కెన్ క్యారీ అనమాట. బట్ ఇట్లా వోవెల్స్ ఇచ్చి నంబర్స్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్, నంబర్ ఆఫ్ వోవెల్స్, నంబర్ ఆఫ్ కాన్సనెంట్స్, ప్యాటర్న్, ఇలా దెన్ డోంట్ గెట్ స్ట్రక్ అనమాట. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఇంకంతేనా. ఆఫ్టర్ దట్ అట్లీస్ట్ ఎయిమ్ ఫర్ 2 puzzles. ఓకే, మోస్ట్లీ పజిల్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్ సింపుల్. ఓకే, ఫ్లోర్ బేస్డ్ పజిల్స్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్లోర్ బేస్డ్ పజిల్స్ దట్టు మినిమం 8 ఉంటుందండి. 8 floors ఖచ్చితంగా మెయిన్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది. 8 floors. ఓకే, 8 floors ఆర్ మ్యాక్సిమం దే విల్ గివ్ 9 floors, బికాస్ ఈవెన్ ఆన్ ఆడ్లో ఉండాలి కాబట్టి ఫ్లోర్స్ ఇస్తారు. డెఫినెట్లీ డోంట్ మిస్ ఇట్. లైక్ ఇఫ్ దే గివ్ 8 floors అండ్ ఇఫ్ దే గివ్ లైక్ ఇఫ్ ద పర్సన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఏదైనా ప్రొఫెషన్ కానీ ఫ్రూట్స్ వాట్ ఎవర్ దే గివ్, ఇఫ్ దీస్ 3 floors పర్సన్స్ అండ్ ఇఫ్ దే గివ్ ఓన్లీ 2 categories, try to attempt these floor based puzzles. And other one is అంటే ఇంకా సింపుల్గా నేను చెప్తా. సి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ అనమాట. ఫర్ మీ ఫ్లోర్ బేస్డ్ లెవెల్ ఈజీ. ఇంకొకటి దే విల్ గివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అనమాట, లైక్ ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, ఐటీ డిపార్ట్మెంట్స్. ఓకే, దే విల్ గివ్ 10%, లైక్ మినిమం 2 ఉంటారు, మ్యాక్సిమం 4 ఉంటారు, లైక్ 12 అలా ఉండి దే విల్ గివ్ అనమాట. ఈ టైప్ ఆఫ్ పజిల్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. బట్ డిఫికల్ట్ వేవి, ఓకే, ఫర్ మీ డిఫికల్ట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, మంత్ ఉంటుంది, మంత్, ఇయర్, ఏజ్, డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ స్ట్రక్. సో మంత్ అంటే వేసుకుంటారు 30, విత్ గివెన్ మంత్స్ 30 months, 30 days, 31 days. బట్ ఆ ఇయర్స్ ఇస్తారు 1980 విత్, అంటే ఒకటి లైక్ ఫ్రమ్ 2015 అంటారు. ఓకే, 1980 అట్లా ఇస్తారు, ఏజెస్ ఇస్తారు. దెన్ వాట్ దే విల్ లైక్ అంటే కలర్స్ కానీ ఇట్లాగే ఫ్రూట్స్ ఇచ్చారనుకోండి, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఏజ్. ఏజెస్ కూడా వాళ్ళు ఎలా ఇస్తారు, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, లైక్ 5 square ఉంటుంది, లైక్ 2% మైనస్ చేస్తే ఈ 3rd person ఏజ్ వస్తుంది. అన్లెస్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్, డోంట్ అటెంప్ట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఏజ్ పజిల్స్. ఓకే, చాలా టైం పెడుతుంది, రిస్క్. ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్, దెన్ యూ కెన్ అటెంప్ట్. అనదర్ సింపుల్ వన్ వచ్చేసరికి సర్కులర్ విత్ 2 కంపల్సరీ 2 ఫేసింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆల్ సెంటర్, ఆల్ అవుట్వర్డ్ అంటే డెఫినెట్లీ దే విల్ గివ్ మళ్ళీ క్రైటీరియాస్ లైక్ వాట్ దే లైక్, వాట్ దే ఆర్ వర్కింగ్, అది ఉంటుందన్నమాట. సో ట్రై. మళ్ళీ అగైన్ డోంట్ ట్రై టు పజిల్ ఇట్లా లీనియర్ అరేంజ్మెంట్ ఉండి వీ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సిట్టింగ్. ఇది కూడా అనానమస్గా ఉంటుందంటే వీ కాంట్, ఎందుకంటే టైం టేకింగ్ పడుతుంది.
these questions, if we get in one attempt, we will get. If you not get in 1 or 2 attempt, it will definitely take more than 5 minutes, which I will not recommend అనమాట. స్ట్రక్ అయిపోతారు, సైకలాజికల్గా అప్సెట్ అవుతారు అగైన్ ఇట్లా. బికాజ్ ఎగ్జామ్లో మనం మార్క్స్ చేస్తున్నంత పేషెన్స్ ఫ్రీ ఉండదు అనమాట, ప్రెజర్ ఉండిద్ది. వెన్ విల్ డూ లైక్ దిస్ అండ్ అగైన్ ఆ ప్రెజర్ ఉంటుంది. సో డోంట్ ట్రై టు స్కిప్ దిస్. అంటే ఇఫ్ దే హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ అంటే ఇవ్వలేకుండా లైక్ సర్టెన్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, ఇట్ ఈస్ అ రిస్క్ అనమాట ఫర్ మీ. సో నేను ఫ్లోర్ బేస్డ్ పజిల్స్ ఇలా ఏదైనా ప్రొఫెషన్ ఇచ్చినప్పుడు, అనదర్ వన్ ప్రొఫెషన్ ఎట్లా అంటే దే విల్ గివ్ ఆర్డర్ మేనేజర్ టు ప్యూన్, ఓకే, మేనేజర్ టు ప్యూన్ ఆర్ సమ్ హై ప్రొఫెషన్ టు లో ప్రొఫెషన్ ఇస్తారు. అది కూడా ఈజీయే. నౌ మిస్సెలేనియస్లో ఆఫ్టర్ సిల్లాజిజమ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్లో స్టేట్మెంట్ ఇస్తారనమాట. సింపుల్ ఉంటుంది. యూ కెన్ డెఫినెట్లీ అటెంప్ట్ టైం జనరల్గా క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఏ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, లైక్ 1 ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, 2 ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, బోత్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు గెట్ ది ఆన్సర్. యూ ఫీల్ లైక్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ టేకింగ్, బట్ దీస్ ఆర్ స్కోరింగ్ అనమాట. యూ కాంట్, even though at least try to practice in these 5 days, try to practice this questions which will take time, so that in main exam you will guess. Because వీటిల్లోనే బాక్స్ పజిల్ వస్తుంది, ఓకే, హైట్స్ వస్తాయి, ఎలా సిట్టింగ్ ఉంటున్నారు, ఓకే, డైరెక్షన్స్, సమ్ టైమ్ డైరెక్షన్స్ కూడా ఇలాగే అడుగుతారు, ఏది అట్లా ఉందన్నమాట. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా స్కిప్ చేయొద్దు. ఓకే, ఐ హోప్ రీజనింగ్ యూ గాట్ క్లారిటీ హౌ టు గెట్ 25+. ఓకే, ఆఫ్టర్ అటెంప్టింగ్ మిస్సెలేనియస్, ఓకే, ట్రై టు టార్గెట్ అట్లీస్ట్ 2 పజిల్స్ ఆఫ్ యువర్, ఓకే, విచ్ యూ ఆర్ కాన్ఫిడెంట్. బికాస్ 1 టైప్ సర్క్యులర్ వస్తుంది, పక్క ఫ్లోర్ వస్తుంది, ఈ లీనియర్ అరేంజ్మెంట్స్ లైక్ నార్త్ సౌత్ ప్యారలల్ సిట్టింగ్, ఇట్లా ప్రొఫెషన్ బేస్డ్, అట్లీస్ట్ యూ విల్ గెట్ 5 వస్తాయి పజిల్స్. 4 to 5, ఐఎమ్ గెస్సింగ్ 4 to 5 పజిల్స్ ఈజీగా వస్తాయి. అండ్ దట్ టు, సో యూ నీడ్ టు టార్గెట్ అట్లీస్ట్ 2 questions. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రీజనింగ్. ఓకేనా. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కాదు, స్ట్రక్ అవ్వద్దు. క్రిటికల్ రీజనింగ్ అట్లా స్టేట్మెంట్ కంక్లూజన్ బేస్డ్ లైక్ యాక్షన్, అవి డోంట్ టచ్ సచ్ క్వశ్చన్స్ అన్లెస్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్. ఇంకా మన ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ చెప్పా కదా, ఇవి కూడా అంతే. మనకి ఈ కోడింగ్ డీకోడింగ్ లెటర్స్లో ఇఫ్ దే గివ్ సింపుల్ బోత్ కామన్ ఉన్నవైతే ట్రై టు అటెంప్ట్. ఇఫ్ దే గివ్ %@ నుంచి నంబర్ ఇచ్చి స్ట్రక్ అయిపోతారు. ఓకే, విచ్ ఇస్ రిస్క్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రీజనింగ్ అనమాట. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెట్. ఇఫ్ యు ఆర్ బికాస్ సి ఇఫ్ రీజనింగ్ యూ విల్ హ్యావ్ 15 questions. See, both computer awareness and general awareness, computer knowledge, you will have only 15 minutes, both 15 minutes and 40 questions for both. It means for one question you will have only 22 seconds, 22 to 23 seconds. So you will not have that much time to feel depressed. Okay, if you get the answer you will keep, otherwise you will go to next question. You will not have that much time to worry, because if you worry you can't see the remaining questions. See, because 20 seconds you just read the questions, then go to next questions. Okay, so first how to go through all 40 questions means majority of them they will struck a question choose. When if they are 100% they will keep, for example, capital of India Delhi 100%, click the right answer, go to next questions. If they give any state based like Kerala or Karnataka, like AP or Telangana, 2 states, if they keep, they will read, they will study that topic, but they will with some time they will get the answer. So they will stuck AP or Telangana, so they will take some time. Okay, so don't do that at the beginning of the section. First go through all the 40 questions, whichever you feel like 100% right, attempt those questions, and whichever you are like 50-50, then write that number. For example, 5th question is 50-50 for me. In your rough sheet write 5th question, then go to other section. Again 26th question you are feeling 50-50. Okay, then 28, like 16, like if you are feeling some people will అది ఉంటుంది మార్క్ ఫర్ రివ్యూ లేటర్. ఐ విల్ నాట్ కీప్ సచ్ బికాస్ ఐ విల్ ఫర్గొట్ అగైన్. అదో టెన్షన్. అంటే ఇఫ్ యూఆర్ కాన్ఫిడెంట్ దట్స్ ఓకే, బట్ అగైన్ పెట్టి సేవ్ చేయకుండా, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ మార్కింగ్ ఇట్ ఫర్ లేటర్ అండ్ ఆఫ్టర్ టైం అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ అంతా
కొంచెం ఇన్కన్వీనియంట్ ఉంటుంది. సో రఫ్ షీట్లో యూ నో నీడ్ టు సీ ది రఫ్ పేపర్. క్వశ్చన్ స్క్రీన్ మీద ఐస్ చూస్తే యువర్ హ్యాండ్ మూమెంట్ షుడ్ నోట్ డౌన్ దట్ నంబర్ అనమాట. సో దట్ ఆఫ్టర్ 40 క్వశ్చన్స్ అయిపోయాక డైరెక్ట్లీ ఆఫ్టర్ 40 క్వశ్చన్స్ యూ విల్ డైరెక్ట్లీ గో టు 5th క్వశ్చన్ అనమాట. సో అట్లా దట్ ఈస్ బెస్ట్. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఆల్ 100% రైట్ క్వశ్చన్స్, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా లైక్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేశారు కదా. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ యూ విల్ గెట్ లైక్ 10 క్వశ్చన్స్, లైక్ 10 ఉండదు, 100%. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 యూ హ్యావ్ కెప్ట్, 50-50లో ఒక 10 క్వశ్చన్స్ అనుకోండి. దెన్ టేక్ టైమ్ అకార్డింగ్లీ, రిమైనింగ్ టైంలో దెన్ యూ కెన్ అడ్జస్ట్. బికాస్ స్టార్టింగ్లోనే స్ట్రక్ అయితే వీ డోంట్ నో ఇఫ్ లైక్ 20 minutesలో లేకపోతే 30 క్వశ్చన్స్లో ఇఫ్ టైమ్ వాస్ ఫినిష్డ్, లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ 1 minute క్వశ్చన్ లైక్ 40-50 seconds తీసుకున్నారు అనుకోండి, బై ద టైమ్ 30 క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్, యువర్ టైమ్ విల్ బి ఫినిష్. అండ్ జస్ట్ ఒకసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి, లాస్ట్ 10 క్వశ్చన్స్ మీకు తెలిసిన క్వశ్చన్స్ వచ్చాయనుకోండి, దెన్ అట్లా ఉంటుందన్నమాట. బికాస్ సమ్ పీపుల్ విల్ ఫేస్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జామ్స్, ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అంటే అరే ఐ డిడెంట్ గెట్ దిస్ క్వశ్చన్ హౌ అనమాట. సో డోంట్ టేక్ దట్ రిస్క్. ఫస్ట్ 40 క్వశ్చన్స్ అన్నీ చూడండి, అటెంప్ట్ దట్ 100% క్వశ్చన్, దెన్ 50-50 తీసుకోండి. ఓన్లీ దట్ టు 50-50 కూడా బాగా కాన్ఫిడెంట్ ఉంటేనే, బ్లైండ్ గెస్ మాత్రం అస్సలు చేయొద్దు, ఉన్నవి పోతాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ వర్రింగ్ అబౌట్ సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్ అంటే సింగిల్ డిజిట్ అంటే పెట్టడమే 8-9 పెట్టి ఉండి రిస్క్ అంటే అది వేరే. కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ కీపింగ్ 15+ ఇన్ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే సెక్షనల్గా క్వాలిఫై అవుతారు కాబట్టి డోంట్ టేక్ రిస్క్ అనమాట. ఓకే, ఇది కూడా అంతే, కరెంట్ అఫైర్స్, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఐ వాంట్ టు సే అనమాట. సో ఇది కూడా అంతే, వచ్చిన క్వశ్చన్ కీప్, గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కవర్ ఆల్ 40 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఫస్ట్ 10 minutes ఆఫ్ టైం. అంటే అట్లా జప్పని వెళ్ళిపోయినాక తర్వాత లాస్ట్ 50-50 ఉన్నవి కొంచెం 80% యూనో థింక్ ఫర్, అంటే మీ బ్రెయిన్ కొంచెం ఓకే ఇదా అట్లా ఆలోచించి దెన్ యూ కెన్ కీప్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్లో ఏవి స్కిప్ చేయాలి, ఏవి అంటే నాకు అంత ఐడియా లేదు ఇంగ్లీష్ గురించి, బికాజ్ అంత అంటే ఎప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అన్నా కదా. బట్ కొంచెం చెప్పాలి, ఎవరైతే కొంచెం ఇంగ్లీష్ అంటే కంపల్సరీ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ టార్గెట్ చేయాలి. బికాస్ ఆ కాంప్రహెన్షన్స్ ఆల్సో 2 కాంప్రహెన్షన్స్ ఇస్తే 6 to 7 ఈజీగా వీ కెన్ కీప్ అనమాట. అంటే ఆ ప్యాసేజ్లో ఉన్నవే మనకి క్వశ్చన్స్లో అడుగుతారు, దే విల్ ఆస్క్. ట్రై టు అవాయిడ్ ఇఫ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చి ఆథర్ యూనో వాట్ టైటిల్ యూ సజెస్ట్ ఫర్ దిస్ ప్యాసేజ్ అంటారు, ఇట్లా సజెషన్స్ ఇచ్చేవి, వాట్ యూ విల్ లేబుల్, వాట్ ఆథర్ ఈస్ థింకింగ్, అలాంటి క్వశ్చన్స్ స్కిప్ చేయాలి అన్లెస్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్. బికాస్ వీ డోంట్ నో ద ఎగ్జామ్ సెటర్, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాసేజ్లో ఇఫ్ దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ రిపోర్ట్ 60% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ అన్నారు అనుకోండి, ఆప్షన్స్లో అదే అడుగుతారు, హౌ మచ్ పాపులేషన్ డస్ ఆథర్ గేవ్, 60%, 70%. యూ కెన్ కీప్ 60% బికాస్ క్వశ్చన్లో ఉంది కాబట్టి. బట్ అట్లా లాజికల్గా మీరు ఏ టైటిల్ ఇస్తారు, ఇటాలిక్స్లో ఏం డినోట్ అయ్యింది, దట్ వీ కాంట్ 100% ఎక్యురసీ ఉండదు. కాబట్టి try to skip that questions in comprehensions passagesలో. టార్గెట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ప్యాసేజ్, ఆ క్వశ్చన్స్ని టార్గెట్ చేయండి. కంపల్సరీ సినోనిమ్, ఆంటోనిమ్. మీకు ప్యాసేజ్ అర్థం కాకపోయినా మెజారిటీ నాకు క్లిక్ అయ్యేది సినోనిమ్, ఆంటోనిమ్. ఐ విల్ డూ మోస్ట్లీ ఎలిమినేషన్ అనమాట. నేను ప్యాసేజ్ చూడను, బికాస్ దే విల్ గివ్ సో నియర్, మిగతా 5 ఆప్షన్స్లో దే విల్ గివ్ నియర్ అనమాట. ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్లో నేను పెడతాను సినోనిమ్స్, ఆంటోనిమ్స్. ఇది రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. ఇంకొకటి ఈ ఫిల్లర్స్ ఈజీగా ఉంటాయి ఫిల్లర్స్. ఇంకోటి స్కిప్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎర్రర్ డిటెక్షన్ ఆల్సో. ఇఫ్ దే గివ్ 5, 3 విల్ బీ ఈజీ. అంటే మీ క్వశ్చన్ చూస్తే యూ విల్ గెట్ ఐడియా. 1 or 2 దగ్గర ఉంటాయి. బికాస్ ఇన్ 5 questions అట్లీస్ట్ 1 దే విల్ గివ్ నో ఎర్రర్. ఆ నో ఎర్రర్ పట్టుకోవడమే కష్టం అనమాట. బికాస్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ వీ విల్ ఫీల్ నో ఎర్రర్. కాబట్టి ఒకటి పక్కా ఉంటుంది నో ఎర్రర్. సో అట్లా 3 questions మాత్రం బాగుంటాయి. ఇంకొకటి వేర్ వీ షుడ్ స్కిప్ అంటే పర్సనల్ సజెషన్ అంటే ఈ సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఉంటాయి కదా. ఫస్ట్ 5 ఇస్తారు. ఇఫ్ మెయిన్స్ లెవెల్ ఇఫ్ దే గివ్ 7-6 sentences, వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్, థర్డ్ సెంటెన్స్, ఫోర్త్ సెంటెన్స్, ఇది చాలా రిస్క్. if you are not confident, because ఒక్క క్వశ్చన్ జంబుల్డ్, if you keep one sentence like for example A, F, E, B, D, C, for example 6 letters ఉందాం, ఇది అరేంజ్మెంట్. ఇఫ్ యూ కీప్ ఎనీ 1 తప్పు పెట్టారనుకోండి 2-3 marks పోతాయి అక్కడ క్వశ్చన్స్. సో ఈ సమ్ పీపుల్ వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ గెస్ ది బిగినింగ్ సెంటెన్స్, ఒకవేళ దతో స్టార్ట్ అయినా. అండ్ ఏవో ట్రిక్స్ ఉంటాయి, అంటే నాకు తెలియదు. ఇఫ్ అంటే ఆ ట్రిక్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే ఫస్ట్ స్టెప్, లాస్ట్ స్టెప్ దే విల్ కీప్ అనమాట. ఇన్ బిట్వీన్వి దే విల్ స్కిప్ చేస్తారు.
బికాజ్ దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి అట్లీస్ట్ కాకపోతే ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ ఫస్ట్ లాస్ట్ అడగరు, ఎక్కువ ఇన్ బిట్వీన్ అడుగుతారు. ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఫస్ట్ దే విల్ నాట్ ఆస్క్ లాస్ట్, ఇఫ్ దే ఆస్క్ లాస్ట్ అట్లా 6 ఇస్తే ఏదైనా 5 క్వశ్చన్సే కదా. సో ట్రై టు ఇంగ్లీష్లో ఇది చూసుకోండి అనమాట ఎక్కువ. కానీ ఐ సజెస్ట్ నాట్ టు గో ఫర్ జంబుల్డ్ సెంటెన్స్ ఒకవేళ అన్నీ, ఎందుకంటే మనకి పారా కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది, ఒక్క సెంటెన్సెస్ తప్పు పెట్టినా పోతుంది అనమాట అట్లా. సో అంతే కదా. ఇంక ఇంగ్లీష్లో ఏమొస్తాయి ఫిల్లర్స్. మళ్ళీ ఆర్ఆర్బి పిఓ మెయిన్స్లో ఇది వచ్చింది కదా, వాటిని ఏమంటారు ఇప్పుడు హైఫై అదేమంటారు Cloud9 ఇట్లా అంటారు చూడండి, మనకి అవి ఏమంటారు నాకు తెలియదు. ఐ నెవర్ ప్రిపేర్డ్. ఈ ఎగ్జామ్లో గెస్ట్ తీసుకున్నా అవి బాగా కాన్ఫిడెంట్ ఉంటేనే పెట్టండి. అంటే ఇట్లా వాటిని ఏమంటారు అబ్బా, వర్డ్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా, ఐఎమ్ షాక్డ్ అని చెప్పి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాగరేట్ చేసి ఉంటాయి వర్డ్స్, సింపుల్ మీనింగ్ అడుగుతారు వాటికి. హాట్ నూన్ అట్లా అవి స్కిప్ చేయండి. ఓకే, అవి మీకు వస్తే ఓకే, లేకపోతే అవి కూడా స్కిప్ చేయొచ్చు. బట్ ఇంగ్లీష్లో ఐ సజెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు ఈ 5 డేస్లో మీరు ఇంగ్లీష్ కూడా 25+ పెట్టగలిగితే, ఇఫ్ యు ఆర్ అంటే ఒకవేళ కంప్యూటర్ కానీ జనరల్ అవేర్నెస్, ఇఫ్ పేపర్ ఈజ్ మోడరేట్ దెన్ యూ కెన్ కీప్ హోప్ ఆన్ ఇంగ్లీష్ అనమాట. విచ్ నేను ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ మీద హోప్స్ పెట్టుకున్నా, బికాస్ దీస్ టూ ఐ డోంట్ నో. అంటే పేపర్ కొంచెం అబౌవ్ మోడరేట్ వస్తే దెన్ ఐ షుడ్ టార్గెట్ ఓన్లీ మోస్ట్లీ ఆన్ ఇంగ్లీష్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, సో నాకు నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ దిస్ అంత నాకు నాలెడ్జ్ లేదు యాప్టిట్యూడ్. యాక్చువల్లీ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్, అంటే మెయిన్స్ లెవెల్లో, బికాస్ సింగిల్ డిజిట్ పెట్టినాం మొన్న మెయిన్స్లో. బట్ నౌ పేపర్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుంది. ప్రీవియస్లీ ఈ అర్థమెటిక్వి కొన్ని ఇచ్చి డిఐవి 4-5 ఇస్తున్నారు. బట్ నౌ అవుట్ ఆఫ్ 40 క్వశ్చన్స్ 15 to 20 దే ఆర్ గివింగ్ అరిథమెటిక్ క్వశ్చన్స్ అని యూట్యూబ్లో చూసాను నేను. సో ఇప్పుడు మనం పీపుల్ లైక్ మీ, వాట్ ఐ విల్ డూ ఇన్ ప్రిలిమినరీ ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే, ఐ విల్ టార్గెట్ సింప్లిఫికేషన్ ఆర్ అప్రాక్సిమేషన్, నంబర్ సిరీస్, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్, డిఐ అనమాట. ఓకే, ఐ విల్ గో. బట్ టు గెట్ +20 మార్క్స్, 20+ అంటే డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ టార్గెట్ 1 డిఐ 2 డిఐ. అంటే దిస్ డిఐ బాగా క్యాలిక్యులేటివ్ లెందీ ఉన్న, అంటే డూయబుల్లే, లెందీ ఉన్న డిఐ దే విల్ గివ్ అనమాట. సో 2 చేయాలి. అరిథమెటిక్ ఐ ఫీల్ లైక్ టు గెట్ 20+ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ అరిథమెటిక్. అంటే అదర్ ఎలా అంటే పార్ట్నర్షిప్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, ఏజెస్, వర్క్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. సో వెన్ యూఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ దీస్ 5 days మార్క్స్ చూస్తే ట్రై ప్రాక్టీసింగ్ అరిథమెటిక్. అంటే డిఐ బాగా కాన్ఫిడెంట్ ఉంటే అది వేరే, బట్ ఆ రిస్క్ తీసుకోకండి. బికాస్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ లెస్ డిఐలో కూడా ఇప్పుడు చేంజ్ అవుతున్నాయి. 2 కాంబినేషన్స్ దే ఆర్ గివింగ్ ఇన్ 1. అంటే క్లర్క్ లెవెల్లో ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దే విల్ గివ్ దట్ మచ్ డిఫికల్ట్. అట్లా ఈ మిస్సెలేనియస్ మిస్సింగ్ ఇచ్చి ఫస్ట్ మనం ఫిల్ చేయాలి, దెన్ 5 క్వశ్చన్స్ ఫౌండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇట్లా సింగిల్ పై ఉండదు, 2 పైస్ ఇచ్చి లేకపోతే ఇలా ఆ టైం పడుతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ అరిథమెటిక్లో ఎలా ఉంటుందంటే, ఇఫ్ వి గెట్ దట్ కాన్సెప్ట్, ఆ కాన్సెప్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ యాట్, దెన్ less than 1 minute ఒక క్వశ్చన్ పెట్టవచ్చు ఈజీగా, లైక్ ఏజెస్, సింపుల్ టాపిక్స్. సో మేక్ ష్యూర్ ఇఫ్ యు ఆర్ కొంచెం నాలాగా కొంచెం వీక్ అయితే ఈ 5 daysలో అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 కాన్సెప్ట్స్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి. సో దట్ డిఐ వచ్చిన ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు రీచ్ అట్లీస్ట్ 20 questions in 30 minutes. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై. కానీ డిఐలో కూడా ఈ ఎస్పెషల్లీ క్వశ్చన్స్లో అప్రాక్సిమేట్లీ హౌ మచ్ అని చెప్పి ఇస్తారు కదా, పెద్ద నంబర్స్, స్ట్రక్ అయిపోతారు. అలాంటి వాటికి వెళ్ళొద్దు. మిస్సెలేనియస్లో ఇచ్చేవి కూడా స్కిప్ చేయండి. ఓకేనా. నంబర్ సిరీస్ కూడా మీరు చాలా యూ షుడ్ డూ ఫాస్ట్. సింగిల్ నంబర్ సిరీస్ ఇస్తే నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇఫ్ దే గివ్ ఇలా ఇస్తారు కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15, 20, P, 30, 35 అంటే ఇట్లా ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక 60, 80, 90 సమ్ సీక్వెన్స్ ఇచ్చి క్యూ ఇస్తారు. ఆప్షన్స్లో P greater than Q, P less than Q ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ టైం. కానీ ఈ అటెంప్ట్ చేయాలి స్పీడ్ పెట్టుకొని. బికాస్ ఫస్ట్ వీ షుడ్ ఫైండ్ P, అగైన్ Q, మళ్ళీ దెన్ వీ షుడ్ నో రిలేషన్. కానీ ఇట్ విల్ గివ్ 100% అక్యురేట్ ఆన్సర్స్. సో డోంట్ ట్రై టు స్కిప్ దిస్ క్వశ్చన్స్ ఫీలింగ్ లైక్, బికాస్ ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ 2 questions అంటే మరి అంత డిఫికల్ట్ అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. క్లర్క్ లెవెల్లో
ఐ గెస్ దే విల్ నాట్ గివ్ దట్ మచ్ డిఫికల్టీ, అంటే ప్యాటర్న్ని బ్రేక్ చేసే అంత టైం ఎక్కువ పెట్టరు అని నేను అనుకుంటున్నాను. సింపుల్గానే ఉంటుంది, లైక్ స్క్వేర్స్ కానీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కానీ సింపుల్గా ఇస్తారు. డెసిమల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి సమ్టైమ్స్ డెసిమల్స్ చూసి అందరూ భయపడతారు, లైక్ దే విల్ ఫీల్ నర్వస్, కానీ సమ్టైమ్స్ డెసిమల్స్ ఉన్నవి ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్ట్రాంగ్ పాయింట్, స్ట్రాంగ్ టాపిక్స్, ఫస్ట్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దట్. సేమ్ లైక్ ఇన్ రీజనింగ్ పజిల్స్ అలాగో డిఐ కూడా మినిమం 1-2 చేస్తే ఇంకా మంచిది. ఓకే, so this is actually I thought to finish in half an hour, less than half an hour lo I'm targeting to complete any video, but it is taking because teaching I anta skills నాకు లేవు to say in I will improve in future. But see, this is how, because this is a risk factor. ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఇలా చేయండి అని సజెస్ట్ చేయడం, because I don't want to deviate you or misguide you అనమాట, even though I want. So that's why I'm sharing my strategy, because I am targeting in this way. If it work, happy. Okay, then I will have confidence in at least telling for next exams. But whoever, that's why completely it's your call anamata. Okay, if it is good, then try to attempt now 5 days. ఈ 5 daysలో write at least 1 mark per day. Okay, 26 ఇప్పుడు నైట్ ఒకటి రాసినా కూడా 27, 28, 29, 30 రిమైనింగ్ 4 days, 31 డోంట్ రైట్ ఎనీ మార్క్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి. సో దిస్ 5 mock tests యూ రైట్, వాట్ ఎవర్ స్ట్రాటజీ, అంటే నాదనే కాదు, ఇఫ్ యూ చెక్ ఎనీ, అంటే 100+, యాజ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ సెడ్, 100 ఎవరన్నా అటెంప్ట్ చేస్తారు, దట్ 100+ అక్యురేట్ చేయాలంటేనే అక్కడే హార్డ్ వర్క్ అంతా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎనీ అదర్ స్ట్రాటజీస్, ట్రై టు అప్లై దట్ స్ట్రాటజీ బిఫోర్ ఎగ్జామ్, అంటే మార్క్స్లోనే ట్రై చేయండి. ఇఫ్ మీకు వర్కౌట్ అవుతుందంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా చేయండి అనమాట. సో ఇది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ మై స్ట్రాటజీ టు స్కోర్. సో ఐఎమ్ ఎయిమింగ్ ఫర్ 120, సో దట్ 110 కాడ ఆగుతానని నాకు ఆ ఫీలింగ్ ఉంది. బట్ ఇఫ్ పేపర్ ఈజ్ డిఫికల్టీ, మళ్ళీ ఎగ్జామ్లో ఏమైనా అయితే ఐ కాంట్ సే, బికాస్ అంతే, బికాస్ ఆర్ఆర్బిపిఓ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ టు షో యూ, బికాస్ ఎస్ఓ అంటే నేను చూపించగలుగుతాను మా మిస్టేక్స్, కానీ ఆర్ఆర్బిపిఓ అటర్ ఫ్లాప్ అయ్యింది. ఆ స్కోర్ కార్డ్ కూడా అంటే టిల్ నౌ డిడెంట్ కేర్, బట్ I will give my best in RRB clerk, so that definitely I will అది అంటే ఒక పాజిటివ్ నోట్ అయితే, ఒక ఐడియా అయితే వచ్చింది నాకు ఎగ్జామ్ ఏంటి ఎలా అని చెప్పి. సో డెఫినెట్లీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో ఇంకా బాగా ముందు నుంచి ఐ విల్ స్టార్ట్ బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్, సో దట్ ఇట్లా ప్రెషర్ ఉండదు, లైక్ మీరు అడిగిన దాకా ఉండను నేను, ఐ విల్ టెల్ అనమాట. సో ఐ హోప్ మీకు ఎవ్రీ వన్ హూ ఎవర్ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అంటే మీ బెస్ట్ ఇవ్వండి, 110, 120. ఓకే, మినిమం. మళ్ళీ 130, 140 యూనో అట్లా తెలుగు వస్తుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రెజర్ యువర్ సెల్ఫ్ టు కీప్ 130, 140, 150 పేపర్ ఆ టైంలో రాసి స్ట్రక్ అయితే, ఇది మెయిన్ సైకాలజీ అండి. ఈ 2 hours ఇట్ విల్ డిసైడ్ యువర్ ఎంటైర్ ప్రిపరేషన్ జర్నీ అనమాట. ఇఫ్ యువర్ రీజనింగ్ లాగా ఇఫ్ సమ్ క్వాంట్ ఆల్సో మెజారిటీ, అంటే మెజారిటీ కాదు, హూ ఆర్ అట్ గుడ్ అట్ మ్యాథ్స్. ఓకే, బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ అని అనుకోండి, దే విల్ ఫోకస్, దే విల్ గెట్ 30. ఒకవేళ ఇఫ్ దే టార్గెట్ 30 అండ్ ఇఫ్ దే ఎండ్ అప్ అటెంప్టింగ్ క్వశ్చన్స్ 24, 25 అనుకో, నో ప్రాబ్లం, బికాస్ దట్ విల్ బి ద లాస్ట్ సెక్షన్. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ అప్సెట్, ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది, మీరు ఏం చేయలేరు. బట్ హూ ఎవర్ ఆర్ టార్గెటింగ్ రీజనింగ్, మెంటల్గా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. డోంట్ లెట్ రీజనింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ఆల్ రిమైనింగ్ అదర్ ఎగ్జామ్స్ అనమాట. ఓకే, సో రీజనింగ్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి హూ ఆర్ గుడ్ అట్, బికాస్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్కి పోయి రీజనింగ్ ఐ కెన్ సాల్వ్ అని చెప్పి మ్యాథ్స్ మీద కూర్చొని, సెక్షనల్ మీద ఈ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ కూర్చొని రీజనింగ్ నెగ్లెక్ట్ చేశారు అనుకోండి, 1 section 1 question ఈజ్ ఇనఫ్ ఫర్ యూ టు స్పాయిల్ ఎంటైర్ అదర్ సెక్షన్స్ అనమాట. సో డోంట్ డూ దట్ మిస్టేక్. ఓకే, ఎస్పెషలీ హూ ఆర్ ఫోకసింగ్ రీజనింగ్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఇట్. ఓకే, thank you for your time. Hope this video will be helpful for you. Thank you so much for your time. Thank you for watching. Happy learning.